Okay, so Module 1. Module 1. Module 1. Okay. Module 1 was... Saan na yun? Blender. Okay. So lahat ng PowerPoints, guys, it's already in Big Sky, no? So you can easily check it there, no? But for now, eyes here muna, no? So ang i-cover lang natin ngayon is basically introduction ng software, basics ng software, mga terms to remember. Actually, kahit wag na muna to, no? So UI tour, i-introduce ko sa inyo how to save your files, how to create your files, yung basic UI, paano gumawa ng first object nyo, no? So yan, how to move your objects. So we'll all cover that here na, no? So it's all here kung gusto nyo tingnan. Also, don't worry guys. Since panibagong software, definitely more hotkeys, no? More hotkeys and more shortcuts. Every slides ko, meron tayong cheat sheet of the week. You can easily browse it kung pag may nalimutan kayo na shortcut. It's already here naman na, no? So you can easily browse it. Okay? So with all that said, let's... Saan na yung ano? Di ko pala na-open yung test ko. Teka. Let me just open my 3ds Max. 3ds Max. Okay. Okay, so open up your software. Wala bang nagka-crash? Wala bang naglalag? 3ds Max? Wala. Walang nagka-crash. Don't worry guys, like I said, I don't really care kung anong piliin nyo, no? Basta makapagpasa lang kayo sa akin, okay na sa akin yon, no? So, ano na natin to? Let's start with our software. Also, do take note, kapag hindi masyadong malakas yung computer nyo sa 3ds Max, after nyo i-open yung 3ds Max nyo, you might notice na minsan matagal. Okay lang yon, that's completely normal, no? Talagang matagal i-open yung 3ds Max. Hindi lang guys sa akin dito, medyo mabilis yung computer ko. So, hindi nyo mananotice sa akin, but mananotice nyo definitely sa inyo kung medyo average lang yung computer nyo na matagal mag-open 3ds Max. Just don't click anything, don't click anywhere, just let it open, no? Para iwas tayo sa crash ng software, no? So, after you open, mananotice nyo na yung, sige, pakita ko ulit para manotice nyo ulit. So, open ko lang. You'll be noticing may 2 pop-ups kagad tayo, no? 1 or 2 pop-ups, okay? So, okay. So, yung first pop-up natin is this one, no? You can just, disable this naman. Hindi nyo naman kailangan ng alamin to. It's just a welcome screen, no? So, disable nyo na lang yan kung gusto nyo. Or click nyo lang yung X, okay? Now, this one, may security messages. You can just cancel that out. Hindi nyo naman kailangan yan, no? So, ito naman yung software natin. Ito yung 3ds Max natin, no? So, compare natin yung dalawa, no? So, definitely, in terms of UI interface, mas minimal tong kay Blender, no? Very minimalistic siya, pero very technical ng mga ng mga icons and of course yung UI. Now si 3ds Max naman, very wordy, no? Papansin nyo, very wordy. Puro text ang nakikita nyo halos dito. Very minimal ang mga icons, no? So it's hard to find things not unless you know where you're looking. Okay? So there we go. This is our... Oops, ba't nawawala ang aking... Okay, nawawala. Okay, never mind. Okay, so ito na yon, no? So currently, kay 3ds Max, let's start with something simple lang muna, no? Is how to navigate sa 3D space natin, no?
So, yun, how to navigate sa 3D space natin, let's maybe maximize one of our viewports natin dito. Ito yung tinatawag natin na mga viewports, no? So, sa 3ds Max, by default, you have 4, no? You have your top, you have your front, we have your left, and then we have yung perspective natin, which is normally what you would want to start off when you're gonna be modeling. If you're gonna be building a base object, mas mabuting mag-start ka dito sa perspective, no? So, let's try to maximize this one. Select natin tong perspective na viewport natin. And then, our shortcut to maximize a viewport is Alt-W. Alt-W, okay? So, Alt-W maximizes a viewport. It also collapses a viewport. So, Alt-W ulit tayo. Babalik siya ulit sa dati, no? Now, personally, maganda na tong maganda na tong layout natin dito sa apat na viewport natin. Magagamit nyo to heavily once you're gonna start modeling an object. So, balik tayo sa perspective. Let's use this one for now para malaki-laki yung 3D space natin. Okay? Now, navigation tayo. Navigation in 3D space. Okay, before I actually move on to that, take note guys, since I am going to be teaching 3ds Max and Blender, since may mga nag-3ds Max, may mga nag-Blender, not unless may bigla lumipat to Blender bigla, no? Ako magde-decide kung ano unahin ko. But the common flow is, let's say for example, inuna ko 3ds Max, so bali susunod ko si Blender. Yung next topic na susunod ko, uunahin ko naman si Blender and then 3ds Max, and then so on and so forth. So bali alternate sila palagi. So 3ds Max, Blender, tapos Blender, 3ds Max, 3ds Max, Blender, etc. etc. Okay? So unahin natin si 3ds Max, mas mabilis tayo kasi ilan lang yung nag-3ds Max ngayon. Okay? So, our first navigation natin sa 3D space is yung panning, no? Just panning. So, basically, stationary lang yung camera natin. We're just panning yung yung 3D scene natin. So, to do that is you're gonna need a middle mouse, no? Middle mouse button or yung scroll natin, no? So, yung scroll wheel, press and hold it down, no? And then drag nyo lang yung mouse nyo. So that is what you call panning your scene. Okay? Definitely, kailangan tandaan nyo to kasi dapat kasanayan nyo kaagad to. Dapat either the first week pa lang, no? The first 7 days after you start your 3D, your 3D design journey, ma-master nyo na kaagad to. So, panning, that is your first navigation. And next natin is orbiting, no? So basically, we're orbiting around your scene, no? So isipin mo, may camera itong square natin dito, itong viewport is a camera and we're basically revolving around this scene, no? Yung 3D space natin. So to do that, to orbit is press and hold Alt plus yung middle mouse natin, no? So Alt, middle mouse, no? So press and hold down Alt and middle mouse and then drag. Okay? That's how you orbit. So definitely, minsan mag-mix up kayo ng ganyan. May mangyayari dyan sa scene nyo. While you're modeling, you're definitely looking around your scene. Kung merong inconsistency ba sa ginawa nyo na model, kung may mali din sa ginawa nyo na sculpt or something, definitely ito yung magiging useful tool nyo in navigating your 3D space. Most important, definitely, no? So yeah, that is how you navigate and orbit. Next natin, Blender. Paano tayo mag-navigate and orbit? So, to navigate an orbit, baliktad naman tayo, no? Sa Blender, to orbit, kailangan natin yung middle mouse lang. Middle mouse lang tayo. So, middle mouse is to orbit, no? Middle mouse is to orbit. Now, zoom in, zoom out, guys. I don't think I need to tell pa kung ano dito, kung paano mag-zoom in, zoom out. It's actually pretty obvious naman na, no? So, scroll wheel lang rin, no? Scroll wheel lang ang zoom in and zoom out. Same case lang rin kay Blender, kay 3ds Max, no? Zoom in, zoom out, no? Scroll wheel lang yan, okay? So, back to Blender. So, orbiting, middle mouse button tayo, no? And now, pag panning naman, press and hold Shift plus yung middle mouse. So, that is panning. So, medyo baliktad. Ayan. Now, ito ang masasabi ko. If you're planning to use both, no? I would highly suggest na gamitin mo muna yung isa before
gamitin mo muna yung isa bago ka mag-decide na lumipat to the other, no? Kasi definitely may learning curve yan, no? Like for example, nagsimula ka sa mga Autodesk products kay 3ds Max, like for example, no? Maninibago ka talaga dito kay Blender na baliktad, no? Maninibago ka. So trust me, mamili muna kayo ng isang software na gagamitin nyo for this course, no? Huwag kayo basta-basta palipat-lipat, not unless you know what you're doing already, no? Kapag talagang confident ka na sa skills mo na ay sa tingin mo okay ka nang matuto pa ng another software, then sure, go ahead, no? So yan. Middle mouse button, orbit, and then press and hold shift plus yung middle mouse to pan. Nag-Blender lang po ako. Di po kaya ni Wi-Fi 3ds Max. Ang bigat 5 GB kasi kailangan nun eh. But that's okay. That's okay. Okay lang kung gusto niyo mag 3ds Max or Blender, no? It's completely up to you. I don't really mind, okay? Sabihin niyo lang sa akin kapag lahat kayo nag-Blender na, no? Para mas mapadali buhay ko din. The joke lang 'yan, joke. So, but please do tell me, please do tell me na lang para much less than yung time natin na pag classes, no? Pag full Blender tayo. Actually, last 3D Ani ko, last term, 2 section yon, puro Blender sila eh. So, yan, okay lang rin naman. So, yan. Okay na tayo sa navigation. Clear tayo, guys. Clear tayo sa navigation ng 3ds Max and Blender. Are we clear so far? No questions? Basic pa lang to. I'll be very surprised kapag may question. Okay? Clear tayo? Okay, clear. Okay. Next natin is let's add our first object, no? So, Blender kasi sa huli ako Blender naman tayo mag-start. Okay. Now, here's a little bit of a warning sa mga Blender users. Definitely, you're gonna learn a lot of hotkeys and shortcuts sa Blender. Kasi in order for you to have a very clean and a very easy workflow nyo sa buong stay nyo sa 3D design, definitely memorize nyo yung mga hotkeys, no? So lahat naman ng mga hotkeys, like I said, doon naman sa sa PowerPoints na natin, no? So you can easily browse there kapag may nalimutan kayo. But yeah, yun ang kailangan nyo tandaan, no? Lots of hotkeys, lots of shortcuts sa Blender, no? Para lang mapadali din ang buhay nyo. Trust me, it's for your own good. Okay? So, currently, sa Blender, by default, no, once we open up a new file, we already have a object here, no? Meron na tayong cube, meron na tayong camera, meron na tayong light. So basically, pwede na tayo mag-start ng render natin. But we're not gonna do that. We're not gonna be using any of this. So, i-clear natin yung buong 3D space natin. I-clear natin yung world natin. So to do that, we're going to select everything, no? So the shortcut for that or the hotkey for selecting everything sa scene nyo is A. Press natin si A or alpha. Okay? So ma-notice nyo, once I press A, etong parang natin dito, tinatawag natin dito is outliner. So your outliner basically houses your objects na nakalagay sa scene nyo. So basically, any object na nakalagay sa scene nyo, makikita nyo sila lahat dito. And then you can easily access it kung kailangan nyo, kung hindi nyo man makita sa 3D space nyo. So, select natin A, and then let's delete that. Now, you have two choices on how to delete things. Number one is, of course, pinaka-common, yung delete button natin. Ganun lang siya, delete lang siya. But, there's actually a preferred method of deleting sa Blender, which is the hotkey X. X for xylophone. So, X natin, kaya manonotice nyo, delete, no? May confirmation siya to delete. Now, bakit much preferred yung method ng X? Because there will come a time, no, sa future na discussions natin, na if you press X, no, if you press X like such as this one, may confirmation tayo or may magkakaroon siya ng pop-up na window na definitely na mas mabuting tingnan nyo muna, no? Mas mabuting tingnan nyo muna before you actually delete it, no? So yan, manonotice nyo, ayan, delete na yan. Just take note of nyo lang yung hotkey na yan kasi pinaka-preferred method yon of deleting, like I said, no? So yan, delete ko lang everything and then we're all good. Clear na yung canvas natin. Now,
let's start adding a new object. Add tayo ng bagong cube. Kawawa naman yung original cube. Pinalitan lang for another. Ay, ako. Okay, so next, add tayo ng object. Now, yung shortcut natin to add an object is Shift A. Shift A, no? So ayan, dito tingnan niyo dito yung screencast ko. Shift A. Ayan. Shift A basically opens up itong pop-up window natin dito that lets us add objects sa ating scene, no? Na itong Shift A then this is also another important na shortcut na kailangan nyo tandaan. Kasi itong Shift A natin dito, it's almost the universal shortcut for adding data sa file nyo, sa Blender. Okay? Kasi there will be some editors na, there will be some editors dito sa Blender na pwede natin gamitan si Shift A para madali nating ma-search yung kailangan natin i-add sa ating scene or sa ating file. Okay? So currently, since ang gamit natin na editor, itong 3D space natin or our viewport, if I press Shift A, it will open up yung pag-add natin ng mga object. No? So let's add a new object. So punta tayo sa mesh and then add tayo ng cube, panibagong cube. So yan. There's our new cube, no? Pinalitan lang siya for another. So there we go. There's your first 3D object in your scene, no? Now, paano natin i-move to? Because definitely that's your number one thing that you want to do right now. Paano natin i-move? Pwede ba natin may magagawa ba tayo dito sa cube na to? Yes, there's a lot of things that we can do here. But wait, there's actually I forgot, no? Meron pa akong nalimutan na kailangan i-cover. So, let me just add another cube again. Control Z ko lang yun, ha? So, let me just add a cube again. But I'm not going to press anything just yet. Nag-add lang ako ng cube. I didn't click anything. May kailangan akong ipakita sa inyo na kailangan nyo din tandaan, no? Na wag lang basta click anywhere sa Blender. Okay? So, itong sa lower left corner natin, we have here a black na pop-up na window, no? So, open lang natin yan. No? Now, currently, ang nakalagay dito is something about our cube. It says add cube, no? It says here, yung size ng cube, pwede natin siyang ma-alter, no? Pwede natin siyang ma-alter. Pwede rin natin ibahin na rin yung pinaka-position ng cube natin. Now, for the most part, yes, that is pretty useful. But you're not really going to need this. You're not really going to need this specific window, no? It's pretty useless, really. Di natin kailangan galawin na yan when we're going to be adding objects. Ang kailangan nyo lang tandaan natin dito is yung pag-take note ng black na pop-up windows na nag-a-appear dito sa lower left corner. Because once we gone to a certain part na sa discussions natin, madami tayong minsan manonotice na ganito. Definitely, sa next discussion natin, next meeting, babalikan ulit natin to. Because some of here, mas mabuting tingnan nyo muna before you actually finalize yung paggawa nyo ng isang object, no? So like for example, you created a certain object and then may nakita kang certain pop-up window natin dito. Mas mabuting tingnan nyo muna kung ano yung laman nun before you decide na, okay, this is useless, hindi ko naman kailangan galawin to. And then you just click anywhere sa Blender na. So, do take note of these little pop-ups sa Blender, no? Always make sure tingnan nyo muna siya bago kayo mag-continue onward. Okay? So, don't worry, like I said, babalikan ulit natin to next meeting kasi yun yung pinaka-first instance na talaga magagamit natin tong part natin dito. Okay? So, let's click anywhere for now. And so, yun na yun. Nagawa na natin yung cube natin, yung bagong cube natin. Now, let's do the basic movements natin dito. No? Basic object movements or yung tinatawag natin na object transformations. So, ano yung transformations na yun? Dito na papasok si modeling. In a sense, yes, but also no. So, yung object transformations na yun, this involves yung basic movement ng object, yung rotation ng object, and then of course, yung scale or yung laki ng object. No? So, yun ang gawin natin ngayon. So, like I said kanina, may shortcuts ulit tayo for this one. No? So, for Blender, let's start with move. No? So, move tool tayo. Meron tayong dalawang access sa move tool. No? We either use yung hotkey for the move tool
Or we use this toolbar, no? So ito yung toolbar natin sa pinaka left natin. Now, siguro some of you may magtatanong, but sir, ba't wala po akong toolbar? Ba't nawawala po? That's because naka-hide lang siya, no? Some of you, baka minsan by default naka-hide siya. So, press lang natin T for time to unhide yung toolbar natin. Hindi siya talaga mawawala. It's always just going to be hidden, no? So, press lang natin T. Ayan. Yan yung toolbar natin. So, back to the topic at hand. Movement. So, yung hotkey natin for move is G. G for guardian. Okay? So, G to move. Now, manonotice nyo, if I press G, free movement lang siya. Free movement lang siya, which is okay in a sense. But when you're going to be 3D designing things, when you're going to be modeling, you're going to want to lock it at a specific axis. No? So, yung tinatawag natin na axis natin dito, ito na yung X, Y, and Z natin. Now, siguro familiar na kayo doon, no? Yung X and Y, no? Nag-take naman kayo siguro kayo ng math, no? Right? So, may X and Y axis tayo. So, yung graph natin, ano? So, if you look at it from above, it's literally a huge graph, no? So, ito yung X natin, ito yung Y natin, no? So, it's in a sense, parang ano rin siya, parang mathematics, no? But not really. So, like I said, if you're gonna be modeling na, the most common practice that you might want to have is moving things or transforming things at a certain axis. So after pressing G, ang pwede natin gawin, we can press either X, Y, or Z to lock it in that specific axis. No? So if I press X, so select ko muna, and then press G, and then press ko X, notice nyo, if I try to move it now, nakalock na siya dito sa x-axis ko. No? It's locked na sa x-axis. I'm trying to move it away from my x-axis, pero sa x-axis pa rin siya nagalaw. No? If I try to press Y, sa Y naman siya. No? And then if I try to press Z, up and down naman siya. Lock na siya sa Z-axis natin. Okay? Clear tayo dun so far? Clear tayo dun so far? Clear tayo, guys? Okay. So, let's try to move it. No? Let's try to move it. Let's say somewhere around here. No? Let's say satisfied na ako dito sa position na to. To basically confirm yung transformation ng location niya, left-click lang ako. Left-click and then you're good to go na. Yan na. Na-update na natin yung location niya. And then let's say, angat natin siya konti. Z-axis naman. No? So, yan. That's how you move things sa 3D space, no? And again, this is something that you should quickly get the hang of, no? Like the first 7 weeks, first 7 days pala, you should already get the hang of this, no? Para talagang may progress yung development nyo sa 3D. Kasi dito talaga nakarely talaga yung pag model nyo ng mga objects. Okay? So, that's movement. Ang second choice naman natin on how to move things is we can use tong move tool nga natin dito, di ba? Itong move tool natin, select lang natin itong tool sa toolbar. No? So, select natin, move. Kung notice nyo, binigyan niya tayo ng parang gizmo tayo dito. No? Ang tawag natin dyan is a gizmo. So, yung gizmo natin na to, it basically lets us do the exact same thing dun sa hotkey natin. No? So, pwede natin gamitin tong arrows instead na hotkeys ang gagamitin natin to move things. Now, ang question na lang siguro dito, sir, ano po ba mas preferred na method? Either yung hotkey with G, X, Y, and Z or itong movement tool. Now, I'm not really a preacher of anything. Kayo bahala kung anong gusto nyo gawin. Ako personally, sanay na ako dun sa paggamit ng G, tapos X, Y, and Z. Mas sanay ako dun. But it's going to be completely up to you kung ano yung mas kasanayan nyo, kung ano sa tingin nyo mas madali. It's going to be completely up to you. No? Malalaman nyo na rin naman yan once we start modeling na talaga an object. Okay? So, there we go. Next natin, reset natin itong natin. Let's try to move this a third way. No? Meron pa tayong third way on how to move an object. No? So, gagawin natin, dito sa gilid natin, ito yung tinatawag natin na properties editor. Itong buong part natin dito sa Blender. No?
So ito yung properties panel natin, ito naman yung properties editor. Okay? So ang gagawin natin, select natin si cube, and then select natin tong icon na to. On hover, it says here, object properties. No? So select natin yan, itong orange box na tingnan natin dito. Select natin yan. And then manonotice siya dito, andito na yung data ng location natin. No? So we can easily change yung location natin using this one if we want to have specific measurements sa location nila. We can do that here. Let's say we want its location to be 5 meters sa x-axis, no? So it basically follows yung ano natin dito. So it basically follows yan. Each cell natin dito is 1 meter, no? So each cell 1, 2, 3, 4, and then 5. Ayun, doon siya nakatapat, no? X-axis. And then currently, negative 0.37744 yung sa atin. It's zero out natin yan, no? Para yun, makita natin, nandun siya. Tapos z-axis is like I said, up and down lang naman yan. Kapag positive number siya, pataas siya. Pag negative, bababa siya. Okay? So, let's say, gawin na natin to 0. Balik na natin siya sa dati, no? Balik natin siya sa dati. Or pwede natin gawing 1 meter para nakapatong siya sa 3D world natin, no? Ayan, no? So, there we go. And then, okay. So, that is basically how to accurately input specific measurements sa location natin, rotation, tsaka scale, no? Pwede nandito na lahat yun actually. Nandiyan na lahat yun, no? I-cover na rin natin yung rotation and scale in a little bit, no? Okay? So, another trick that you might want to do din, let's say itong cube ko, gusto kong ibalik dito sa gitna, no? Nasa 0 point siya. Pwede natin gawin, instead na manually na i-type natin na 100, which is, time-consuming din, may mas mabilis pa tayo dyan. May mas mabilis na action tayo na pwedeng gawin para automatic 0 na kagad tong, yung data ng cube natin, and diretso punta na siya dito. So, ang gagawin natin, press and hold left click, tapos drag down lang natin siya. No, papunta dun sa Z natin. No? So, X, Y, Z, that means lahat ng change na gagawin natin dito, involve si X, Y, and Z natin dito. No? So, 0, lagay natin 0 kasi gusto natin. 0 meters lahat. So, 0, 0, 0, balik na dun siya sa gitna. Kasi internal value ng natin dito is 0, 0, 0. No? So, yun. Automatic dun siya mapupunta. Okay? Clear tayo? Clear tayo doon? Clear so far? Sobrang technical ba? Sobrang technical. Actually, hindi naman to sobrang technical, no? Ano lang to? Sanayan lang to, really. Sobrang sanayan lang to. Mas madali pa to kaysa mag-drawing kayo. Trust me. Okay? So, next natin is rotation tsaka scale. No? So, unahin natin si rotation. So, may shortcut din si rotation. No? May shortcut din si rotation. Ang shortcut natin is R. R for rotate. No? R for rotate. There we go. Ganyan lang siya. Now, just like move tool, just like yung movement natin, if we press yung hotkey, magro-rotate lang yung object natin based dun sa current view natin. Or yung tinatawag lang natin na free rotation lang natin to. Free rotation lang siya. Nagro-rotate lang siya kung saan niya gusto. No? So, wala tayong control whatsoever. But if we use X, Y, and Z again, pwede natin siya i-lock behind a certain axis. No? So, X, magro-rotate lang siya papunta sa x-axis, Y sa y-axis, and Z sa z-axis. So, yun. Ganun lang siya kadali. No? Very useful din yan. And then, like I said, pwede nyo gamitin din to sa toolbar. No? Rotate. Instead na move, click natin yan, rotate. So, yan. Mapupunta siya sa gizmo, and we can rotate it manually dito using the gizmo. Or, we can use it dito sa object properties natin. Let's say, I want it to rotate at a 45-degree angle. Ayan, 45 degrees siya sa y-axis, no? So, ayan, rotate siya doon. Let's say, gusto naman natin 67 or gawin natin 80. Ayan, ganun lang siya. That's how easy it is, no? Okay? And then, same lang rin. If we want to reset yung rotations natin, same lang rin. Ganun lang rin. So, press and hold and then drag, and then zero out natin yung rotation, and we're good. So that is rotation. Next is scaling. No? So scale, ang hotkey natin for that is S.
So if you press S, you'll notice na if I try to move naman yung scale tool natin dito, uniform siya, nadi-decrease yung size. So basically, nare-retain pa rin niya yung buong shape ng cube natin, nire-reduce or ini-increase lang niya yung size niya or yung tinatawag natin na scale, no? Now, pwede rin natin gamitan si X, Y, and Z, no? Ang mangyayari lang is may stretch out naman siya kasi yun ang nangyayari dito, no? X-axis, paano siya? This way siya, Y-axis, papunta doon, and then Z-axis, pataas, no? So, tingnan nyo mangyayari. If I press X, mag-i-stretch siya along the X-axis, Y sa Y-axis, and then of course Z sa Z-axis. Oh. Now, this is also really useful din, but ano na lang yan, depende na rin yan sa kung anong klaseng workflow ang gusto mong gawin when you're modeling things. No? So, once you're done, just left click to confirm your transformation. Same lang rin dun sa rotate. No? Now, before we move on sa 3ds Max, dito sa Blender, if you're gonna be using yung tools natin, and then let's say you're done with your transformation or whatever, make sure na ibalik nyo yung tool nyo to this one, select box. No? Kasi itong select box natin dito is your selection tool. Kasi if you try to do that, hindi siya technically masiselect. It's only selected because part siya ng movement tool. It's part siya ng selecting ng movement, no? So with the move tool, it automatically selects it, but it doesn't necessarily selects it, no? So if you want to properly select things, gamitin nyo tong select box and then saka kayo magpalit ng tools, okay? So take note, always go back here sa select box natin or sa select tool natin, okay? When you're selecting things. Clear tayo doon? Clear tayo doon, guys? Okay. So, punta tayo sa 3ds Max, no? 3ds Max. So, sa 3ds Max, it's actually just as simple, no? So, recall nga natin kasi napahaba yung discussion ko sa Blender. So, recall natin, paano yung natin dito? Paano yung panning natin? Can anyone recall? 3ds Max users? Or kahit sino man? Paano yung panning natin dito? Middle scroll, yes, tama. Paano naman yung orbit? Paano naman orbit? Paano orbiting natin? It involves middle scroll ulit, pero ano yung kailangan na kasama niyang pinipindot natin? Alt middle scroll, yes, tama. So, alt middle scroll and of course yung middle button natin, okay? So, let's add a new object. Now, to add object sa 3ds Max, nandito siya nangyayari sa properties panel natin. So, yung sa properties panel natin, meron tayong mga icons natin dito. These are your different tabs sa properties, no? So, by default, nandito tayo sa create tab, which is what we want, no? We want to create something. Let's create a box, no? Gagawa tayo ng box. So, dito sa natin, base objects natin dito, ito yung standard primitives natin. These are your basic objects, no? So you have your box, you have your sphere, you have cylinder, torus, teapot, text, blah blah blah, etc. etc. So let's make a box. So select lang natin tong box. And then manonotice nyo, nag-iba yung cursor ng nag-iba yung icon ng cursor ko. It basically turned into like a crosshair, no, or a plus sign. So ang mangyayari dito, you're just going to drag sa 3D scene natin to make your first selection, no? So yung first drag natin, this will basically set yung shape ng ng cube nyo or yung length and width ng cube nyo. So let's set it roughly to a square, no? And then after you let go, ang next na natin dito is yung height ng cube natin dito. So lagay natin siya somewhere around here, no? And then there we go. Tapos na siya. Nakagawa ka na ng first object mo. But it's not a perfect box, no? Hindi naman siya perfect cube. So what we're gonna do is we want to change things, no? Babaguhin natin yung length, width, and height natin. But before we do that, let's take note of something first. So notice nyo, naka-highlight pa rin tong box ko. That means if I try to select anywhere sa scene, continuous siyang gagawa ng mga box, no? And we don't want that. Masyadong magulo. So paano natin i-disable yan? It's easy.
right-click lang tayo. Right-click. Ayun, disable na siya. Ganun lang yon. Okay? So, once we disable that, balikan na natin yung parameters ng box natin. Gawin natin tong perfect box, no? So, to access that, select natin yung object. And then, katabi ng create tab, katabi ng itong plus icon natin dito, we have our modify tab, no? So, select lang natin yan. Or, yung shortcut natin for that is 2. Press lang natin 2. And then yan. Pupunta kagad siya dun sa modify tab. Okay? So, dito na. Na-access natin yung parameters ng box natin, no? If I try to deselect it, mawawala yan. So, select natin tong si box. And then, palitan natin yung length, width, and height natin, no? So, palitan natin siya to 50 units by 50 by 50. Now, unlike sa Blender, wala tayong option na highlight lang natin tong isang go, tapos type lang natin 50. No? So, we're forced to literally keep retyping it. No? So, hassle. So, yan. Perfect box na siya. Perfect cube na. Now, ang problem na lang is hindi siya centered. No? So, let's do movement na. Let's do our movement tool. So, first, select natin tong box natin. Much better for this one, balik tayo sa create tab. No? Kasi, para wala tayong mabago dito sa modify tab natin, wala tayong accidentally na mabago sa parameters, balik tayo sa create tab, no? Balik tayo diyan. And then let's start moving. So to move, ang hotkey natin diyan is W. So yan. Now, the difference between Blender and 3ds Max, hindi siya kagaya ni Blender na kapag minove natin, free movement kagad siya. Ito, bibigyan tayo ng gizmo. So we're forced to use this gizmo to move our tool or to make any transformations to our tool to our object, no? So yan, na-move natin siya. Now, just like sa Blender, pwede din natin very accurate tayo sa measurements, no? Like let's say gusto kong ibalik to sa 0, 0, 0. So somewhere here sa gitna, no? So i-zero out natin lahat. To do that, make sure na nasa movement tool tayo, no? Nasa movement tool tayo. And then, tingin tayo dito sa baba. Ito, sa baba ng timeline. Meron tayong makikitang mga coordinates dito. Meron tayong X, Y, and Z. So, doon lang natin i-type yung 0. So, zero out natin si X-axis. Ayun, which is yung red na X natin. Zero out natin yan. So, yun. Naka-perfectly align na siya dun sa natin. Sa X-axis, which is this one. And then, si Y-axis, zero out din natin siya. Para, andun na siya, perfectly centered na siya. At 0, 0, 0 na siya. Okay? So, ganun lang yon. Ganun lang yung type of movement dito sa 3ds Max. Very minimal, no? Very minimal, but it's still okay, no? So, just like sa Blender, if highlight natin dito sa gitna, pwede naman natin siyang i-free movement, no? Free movement yung gagawin niya. So, highlight nyo. Once nag-highlight itong natin dito, itong part natin dito, that means free movement siya. If I try to move it, mag-highlight naman yung specific axis. Ayan, no? X-axis, Y-axis, and then sa Z-axis. Okay? So, are we clear on that? 3ds Max users, clear tayo doon? Okay. So, let's move on sa rotation tsaka scaling, no? So, rotation, ang hotkey natin for rotation is E. E for echo. So, yan. Ganun lang siya, no? Actually, I forget. Nasabi ko ba yung hotkey ng move? I think, nasabi ko ba yung hotkey ng move? I think na wala sa isip ko. Nasabi ko ba? Which is W. I can't seem to remember, but yun. Basta yun. I'm just recalling it again, no? So, hotkey ng move is W or wow, okay? So, W is move, E for rotate. Yan. So, yan ang rotation natin. Pwede rin tayong banggitin natin yung rotation natin dito. Let's say 45 sa X-axis, no? Now, another way of being accurate sa rotation natin is we can use an angular snap, no? So, bali, isa-snap natin siya at a certain angle. Let's say, each time that I rotate, I want it to be exactly 30 degrees, no?
So, pwede ko naman sigurong i-rotate mano-mano kung i-type dito yung ano, sa x-axis ko dito, sa rotation ko na 30, para masyadong matrabaho yon. So, paano natin babaguhin yan? Na each time I rotate, I want it to be exactly 30 degrees. So, gagawin natin, ito-turn on natin tong si angle snap. No? So, ang hotkey natin for that is A. A for alpha. So, ito-turn on niya tong angle snap natin. Now, by default, kapag ni-rotate natin to, while angle snap is on, it will automatically align itself with 5 degrees every time you rotate it. No? So, ayan, notice nyo yung coordinates dito sa taas. No? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. No? 5 degrees palagi. Now, pwede natin ma-change yan, like I said. No? So, gagawin natin, punta tayo sa angle snap toggle, and then right-click tayo. Right-click, and then ma-open up tong window na to. Change lang natin tong angle from 5 to, let's say, sinabi ko kanina, 30. No? So, each time that it rotates, it will now be 30 degrees palagi. No? So, I'm going to rotate it, and automatic 30 degrees kagad yung rotation niya. So, yan ang pwede nyo gawin for this one. Okay? Now, to turn off yung angle snap natin, press lang natin A ulit. And then yun, turn off na yung angle snap natin. Or you can easily toggle it on or off dito. Okay? Are we clear? Are we clear on rotation? Clear tayo doon, guys? Okay. So next natin, lastly, is scale. No? So scale, ang hotkey natin doon is R. R for scale. Now, by default, ito yung gizmo niya. No? So, ang pag-scale natin dito, if you highlight dito sa pinakagitna, you can uniformly scale down or up your object, no? Para maintain niya yung shape ng cube natin, maintain niya yung parameters niya, yung length, width, and height natin. Binabago lang natin is yung size. But if we try to use yung X, Y, and Z natin, X, sa x-axis na siya ni-scale, nag-i-stretch out siya, same as Blender. No? So, yan. Now, siguro ito, may encounter nyo na problem. Sir, bakit if I try to scale, hindi nag-highlight yung gitna ko? Now, ang problem yan is you might have pressed R too many times. No? Specifically, siguro 2 more times. No? Pinress nyo yung R 2 more times. So, nangyayari dyan, is nag-iiba siya ng scaling mode. No? Currently, take a look at this. Ito yung toolbar natin. It says here, select and squash. Ito yung current na scaling mode niya. Ini-squash niya yung object ko. No? Sure, it has good transformation, but it's not the result that I really want. Gusto ko, normal na scaling lang siya. So, ang solution natin for this one is just press R again. Babalik na siya dun sa pinakaunang mode, which is select and uniform scale. So yan, balik na siya sa dati. Okay? Just press R one more time para balik na siya to the original. Okay? Clear tayo? Clear tayo doon? Guys, clear tayo? 3ds Max? That's basically it for lesson 1, really. Yun na yun. Yun na yung lesson 1 natin, guys. Yun yung pinaka-lesson 1 natin. Introduction lang tayo ng software and how to add objects. Now, pinaka-last thing na lang talaga natin dito is changing color, no? Because this involves your your activity 1 na. Pwede tayo mag-change ng color, no? So, okay, before I move on, no? So currently dito sa 3ds Max, no, may common practice sa Blender na each time after gumawa tayo ng transformation, babalik natin siya sa selection tool natin. Ganon din sa 3ds Max. Much preferred na ibalik nyo siya to selection, to your select tool muna before you start doing anything, no? So to do that, ang shortcut natin for that is Q. Q for Kirino. So yan. Normal selection lang yan. Okay? So that's it. Naka-select tool na tayo niyan. Wala siyang kahit any sort of tool na ginagamit currently. Just a normal select tool lang siya. Okay? So, important shortcuts. Q for select. W is for movement. E for rotation. And R for scale. For Blender,
G for movement. And then if you press X, Y, or Z, you lock it at an axis. R for rotate, and then S to scale. Now, tapos, each time that you make a transformation, using a toolbar, using a tool from the toolbar, make sure to go back dito sa select box natin or sa select tool natin. Okay? Clear tayo? Clear? Clear na tayo sa quick recap na yon? Clear tayo doon, guys? Okay. So, let's do colors, no? Pwede natin palitan yung basic colors ng mga object natin dito. Wala pa tayo sa general modeling, just getting to know pa lang tayo ng software, okay? So, we can change the color dito sa 3ds Max by simply selecting itong color box natin dito, no? Select natin ito. So, select natin sa color box, and then yan, we can choose our own colors, no? Pwede tayo mag-add ng custom color. If you click on add custom color, you open up niya tong color selector na to, no? Teka. So itong color selector, you can play around with your colors if you want, no? Or if you don't want, you can just click any of this and then press lang natin OK. Pupunta siya to that certain color. And then we can let's add a certain field, no? Certain platform. Yan, gumawa ako ng plane and then 0 out ko lang siya para centered siya. And then gawa lang ako ng mga object, no? By simply rotating things. Tapos, gawa naman ako dito ng isa pang box. Yan. Tapos, siguro, gawa ako ng isang cylinder dito. Tapos, isa pang cylinder. Tapos, 0 out ko to. Same goes din dito. And then, ang mangyayari dito, I'm going to select itong rectangle ko dito. I-move ko lang siya somewhere dito. Ayan, meron na akong makeshift na monitor. So, movement ko lang to dito. Ba to? 0 out ko to. Ayan, may makeshift monitor na ako tsaka CPU, no? So, ang bilis, nakagawa na ako ng super basic na model, no? So, ayan, gawa pa ako ng keyboard, no? Ayan. Tapos, gawa-gawa lang ako ng mga maliliit na keyboard na, di ba? So, that's how easy you can make things using simple objects sa 3ds Max. Same goes lang rin sa Blender, no? So, ano naman dito? Ano ba pwedeng gawin natin? Siguro table naman, no? So, gawa lang ako na i-squash ko lang to siguro. Squash. Tapos Z. Scale ko sa Z-axis. And then palakihin ko to konti. Medyo i-squash ko pa to konti. Yan. Z. Yan. Tapos, gawa lang ako ng basic na na legs ng table using a cylinder. Shift A, then cylinder. Ang gagawin ko is shrink down ko to. Siguro, move ko siya somewhere around here. So, problema. Ayan, ano? So, ito, mananotice nyo, siguro isang problem nito. If I try to move it somewhere here, mahirap na siyang i-place kasi naliligaw na siya. Free movement kasi siya. So, dito naman papasok ngayon sina top, front, tsaka right side views, no? So, may mga shortcut tayo for that one. May mga hotkey, no? So, if you have a numpad, lahat ba may numpad sa keyboard? Lahat ba? Lahat ba may numpad sa keyboard? No. Okay. Sige. Unahin ko na muna yung hotkey ng numpad. Kapag may numpad kayo, you can press 1 to change yung yung current na view natin from perspective to front. No, ayan, notice nyo, front orthographic. And then you can try to move it that way, no? Move natin siya dito. And then notice nyo, kaso doon lang siya napunta, no? But we want it somewhere around here. So currently, front, okay siya. If I try to move it naman sa 3, magiging right siya, no? So 1 is front, 3 is right, no? So notice, lagay ko naman siya dito.
And then if I try to move it around again, ayun, okay na siya. No? Okay na, naka-place na siya doon. Pwede ko na siyang scale up ulit, no? Para maging leg na talaga siya. And then, ko na lang siya dyan. And may table na ako. No? Kailangan ko na lang ulitin to. Now, so 1 is front, 3 is right. Ang last natin is si top. No? So now, top view tayo. Ang pwede kong gawin na ngayon is I can duplicate tong object na to instead na ulitin ko siyang gawin ulit. No? So while my cylinder is still selected, while the object is currently selected, select natin to, make sure. And then balik tayo sa top view para makita ko na andun siya. I-duplicate ko na lang to. So, i-duplicate ko siya. To duplicate is, of course, number 1, select your object and then press Shift D. Tapos, i-move lang natin siya somewhere around here. So, lock natin sa x-axis. Lagyan natin siya dyan, somewhere. And then, ayun na. Dalawa na yung stands ng table natin. Oh? And then, rinse and repeat ko na lang to. Now, instead na manually na ilipat ko ulit to, manually na 1 by 1 ko siya, pwede kong select tong dalawa na to, and then saka ko sila i-duplicate. No? So to do that, to have a multi-selection, yung ano natin, sa Blender, press ka muna ng isang object, and then press and hold Shift, plus left click dun sa next na object na gusto mong kasabay galawin. Okay? So ito na yun. Balik tayo sa 7. And then, Shift D ulit tayo to duplicate. Now, notice nyo, dalawa na yung legs na na-duplicate kasi dalawa yung sinelect ko na object. So, block behind lang ulit natin siya dito sa y-axis, no? A certain axis. Since we want to move it upwards dito, since green yung nakalagay dito, I want it to move sa y-axis. So, lagyan natin siya dito. Yan na. Meron na tayong basic table, no? Now, gagawin na natin, iangat na lang natin to konti, no? So, ang gagawin ko, is going to highlight natin lahat ng object ko dito. And then, I am going to move it sa z-axis. So, G and then Z. Yan. Kaangat na sila. One is in one go, no? So, there we go. That's how you move multiple things in a single instance, how to duplicate. No? And of course, how to view different views sa 3D space natin. Yung front, right, and then yung top natin. Okay? So, 1, 3, 7. Now, if you want to quickly go back to sa perspective na ginagawa ko kanina, just simply move lang, no? Orbit lang kayo or pan or whatever, no? It will automatically bring you back sa perspective view. So, yun. There we go. Now, sa 3ds Max, pwede din natin gawin yon. Let's say gusto kong i-move tong monitor ko ulit kasi masyadong masikip to, no? Masyadong masikip. Or actually, pwede kong pagsabay-sabay na to lahat, no? So, actually, wait. Before I do that, gawin ko muna tong keyboard, no? Para showcase ko yung duplicate. So, gawin ko yung keyboard. Ang gagawin ko naman is ipakita ko sa inyo yung front, right, tsaka yung top view natin. Now, yung shortcut natin doon, yung mga hotkeys natin dito, if you press F, papupunta ka sa front view, pero may iba nga lang itong itsura natin dito. Pero actually, mas maganda kayo ganito eh. So, F for front view, L for left view. Wala tayong right side view eh. Wala tayong right side view, left side view. But really, pareho-pareho lang naman yun, no? So, left side view for L, and then T for top. Now, ito, tandaan nyo to guys, no? Tandaan nyo to. If I try to orbit, no? If I try to orbit, magiging itsurang weird tong tong camera sa viewport ko. Magiging weird yan. We don't want this. Malilito lang kayo, no? So we want to bring it back sa perspective, no? Unlike kay Blender na we can freely just orbit it around to let it go back sa perspective view, kay 3ds Max, we have a specific hotkey for that. Pipindutin natin is P for perspective. So press natin si P. Balik siya dun sa previous na perspective view natin kanina. So, yan. There we go. Then, gawa lang ulit ng box. Gawa lang ng few buttons dito. Gawa lang ng maliit. Okay na yan. And then, siguro move ko lang siya somewhere here. And then, what I'm going to do is showcase ko naman yung duplicate. No? So, balik ako dun sa top view. So, press ko T. Alright?
And then, since alam ko ito yung keyboard ko, kahit medyo naka-wireframe tayo, kahit linya lang yung mga nakikita natin, alam ko ito yung keyboard ko kasi it has the shape of my keyboard. So, lagay ko lang to, place ko lang siya accordingly. Let's say, ito yung escape. And then, ang gagawin ko ngayon is, I'm going to duplicate it. To duplicate, select, of course, select nyo muna yung object. And then, press and hold shift. Tapos, drag nyo lang siya at a certain axis. No? So, currently, nasa top view tayo. So, ang available ko lang currently dito is X and Y. Drag ko lang siya either papunta sa X-axis or sa Y-axis while holding shift. No? So, pupunta ko siya. Gusto ko papunta siya dito. So, Y-axis, pa X-axis ako. So, hold shift. And then, drag ko lang siya. And then, mag-open up tong clone options ko. Now, ito maganda dito kay 3ds Max because you have the option to add a number of copies already before, instead of mano-mano mong dinuduplicate. No? So, let's say I want to add 2 new copies. So, press ko lang OK. Yan. Nag-duplicate siya ng 2 copies using the exact same distance from the original. No? So, yung distance natin dito, kapareho siya ng distance natin dito. No? So, pwede mo gawin yan. But since ang keyboard natin, yung F1 to 4 natin dito, it doesn't really have that much of a great distance. So, pwedeng mano-mano ko na lang to. So, mano-mano ko na lang yan. Press OK. Then press OK ko to. Yan. Tapos, lipat naman dito. Ganun din. Tapos, since F5 hanggang F8, almost pare-pareho lang ng distance, yun ang pwede kong gamitan ng number of copies. So, I want it to have 3 more copies. Ayan. Para pare-pareho yung distansya niya. Okay? Now, kapag wala kang numpad, so, nalimutan ko sabihin, actually, mamaya na pala yun. Unahin ko muna pala yung multi-selection, no? So, balik tayo sa perspective. Masyadong mataas tong keyboard, itong mga buttons ko. So, bababa ko to konti. So, multi-select, ang gagawin ko is, again, same sa Blender, select ka muna ng object. And then, instead na shift, control ang gagamitin nyo. So, press and hold control. Tapos, left click, 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 left click for multi-selection. Okay? And then, move lang natin siya ng sabay-sabay. So, yan. May keyboard na tayo. Now, kapag wala naman kayong numpad, like I said, no? Like I said sa Blender, ang gagawin nyo is, pupunta kayo dito sa View. No? Punta kayo dito sa View, and then, pupunta kayo ngayon dito sa Viewpoint. And Viewpoint, and then, select nyo lang kung anong gusto nyong view. So, kung gusto nyo top, ayan, gusto sa top. Tapos, kung gusto nyo ilipat siya sa front, ayan, punta siya sa front. Sa right, ayan, nandun siya. So, yun ang solution natin for mga walang numpad. No? Dito naman so far, hindi pa naman natin ginagamitan ng numpad. And if I remember correctly, hindi naman talaga natin kakailanganin ng numpad for 3ds Max. So, yan. Ganun lang siya. Ganun lang kadali. No? Now, duplicate din natin to. Pwede natin duplicate. So, balik tayo sa top view. Duplicate natin tong 4 na to. So, control, left click, left click, left click. And then, duplicate lang natin to. So, shift. Tapos, papuntang x-axis. This will be the last 4 na F keys. No? So, F9 hanggang F12. And then, copy. Yan. Ganun lang siya. Ganun lang. And then, of course, since ayaw natin ng ganito, balik tayo sa perspective view with T. Yan. Okay? Clear tayo? Are we clear so far, guys? Clear tayo? Clear. Okay. Ang nalimutan ko na lang is sa Blender. How to change colors. Kasi walang ka-color-color, di ba? Nalimutan ko na. So, change natin yung colors sa Blender. Now, unlike kay 3ds Max, wala talagang color by default si Blender sa mga objects natin. Wala siyang color whatsoever. Now, pwede natin lagyan ng color by first selecting natin yung object na gusto natin. Gusto natin i-select yung object na lalagyan natin ng color. And then, punta tayo dito sa Properties Editor. Ito dito sa Material Properties. Yash, some part ka na confused? Para balikan natin, mabilis yun. Mabilis lang naman to. Saan part ka na confused, Yash? Saan part na confused para masagot ko kagad?
the legs, dito. No? So, blender, no? So, ulitin natin. No? So, currently, sige, zero out natin to. So, from the start tayo sa legs, no? Zero out ko lang siya. Okay. So, currently, ganyan siya, no? Or taas pa natin konti. Taas pa natin konti para madali siyang maayos, no? So, what we want is gusto natin mapunta siya dito, no? Somewhere sa mga corner natin. But since we can't actually move it freely kasi weird na yung magiging movement niya, gamitan natin siya ng mga certain na views natin. Yun na yung si front, si right side or si left side, and si top view. Now, kung wala kang numpad, if you don't have a numpad, pupunta ka dito sa view, and then punta ka sa viewpoint, and then mamili ka muna kung anong gusto mong unahin. No? So, let's say, unahin na muna natin sa top, pinakamadali siya. So, unahin natin si top, select natin si top, or yung shortcut natin, if you have a numpad, is 7 sa numpad. Okay? So, if you press 7, or ginamit mo ito yung sa view, and then viewpoint, top, papupunta tayo sa top view. Now, currently, nakaselect na tong yung legs ng table ko, puput ko lang siya dito somewhere sa corner para may basis na ako kung saan general area siya dapat i-duplicate, no? So, lalagay ko lang siya dito by pressing by pressing G, no? Press G to move, and then place ko lang siya somewhere around here, no? So, nandun na siya sa corner, nandun na siya. Pero ngayon, masyado pang mataas to. But, madali natin balikan yan, madali natin maaayos yan, no? So, mamaya na yan. Balik tayo sa top view. So, press ko lang Z or again, view, viewpoint, and then top. Okay? So, since naka-select ulit tong legs ko, i-duplicate natin siya papunta naman dito, no? So, to duplicate, select your object, and then press Shift D. Shift Delta. Shift D. And then, since yung by default na natin, after mo ma-duplicate is by default is already a moving. It's already moving, no? So what we want, align siya dito sa sa original length. So, i-move ko siya either dito sa x-axis, depende kung saan siya nakaharap, no? So kapag red line siya dito, red line naka-align siya, press natin si X. Kapag sa Y natin siya ilalagay. But pwede ka mamili diyan kung anong gusto mo, X or Y, no? Basta naka-align siya dito sa original natin, no? So lagay lang natin siya diyan sa Y-axis. And yun, okay na siya. Now, nakaka-follow ka, Yash? Okay? Pa-follow? Okay. So, next natin, since I don't want to redo the exact same thing I did, no? Masyadong matrabaho, no? One by one ko i-duplicate. Pwede kong i-duplicate tong dalawang legs na to ng sabay, no? Para ililipat ko na lang siya dun sa kabila, no? So, to do that, first, select a leg or select ka ng object, and then press and hold Shift, select mo yung gusto mong kasabay niyang gumalaw, no? Kasabay niyang gumalaw or kasabay niyang ma-duplicate. So, select ko yung original na leg ko. And then, press Shift D ulit. Shift D or Shift Delta. Yan. Now, just like before, I want it to be aligned to this one, no? Now, since ang kulang na lang naman is itong part natin dito, sa x-axis ko siya ilalagay. But again, this will be a case-to-case basis. Observe mo na lang kung saang line siya naka-align, no? Kung red line 'yan, that's the x-axis. So x-axis ang isa-select mo. Kapag sa green, y naman, okay? So ayan, move ko lang siya sa x-axis and lagay ko lang siya sa pinaka opposite side niya. And then yun na yun. Naka-duplicate na yung legs natin. Kailangan na lang natin i-adjust na lang yung height ng legs natin. Pwede ko namang gawin, i-select ko tong lahat. So by pressing Shift, and then left click, left click, left click, left click, and then press ko si G to move it, and then lock ko siya sa Z-axis para up and down lang siya. I-adjust ko na lang tong height ng legs ko. So yan na. You have your table. Okay? Okay? Okay ba, Yash? Okay? Okay. So, yan. Back tayo sa pag-add ng color, no? So, ano ba yung general color ng table? Siguro gawin natin gawin natin to yellow. Okay, no problem, Yash. Gawin natin tong yellow tapos yung mga legs is black, no? So, gawin natin,
is select muna natin tong actual na table natin and then pupunta tayo dito sa material properties. Dito sa properties panel natin, select natin tong si material properties. Itong parang bilog na may checkered na kulay, no, na pula. So select natin 'yan. And then ang gagawin natin is we're going to click add, no. Itong plus natin, itong plus na icon natin dito, add material slot, no, para bibigyan natin siya ng material para may kulay siya. Now, after that, bibigyan kanya ng ganito, blank na material slot. Ang gagawin lang na lang natin is click on new to create a new material. So, yan na yan. So, eto, you might want to take note of this before we actually cover this dun sa natin, sa magiging texturing or sa paggawa natin ng mga materials na discussion in the far future, no? So, ang take note nyo, mas mabuting common practice na sanayin nyo na sarili nyo is pag-rename ng mga materials, no? So, I want this one to be yellow, no? So, either I can rename it yellow or I can rename it to be very specific na alam ko sa certain object lang dapat to nakalagay, itong material na to. So, I can probably name it table, no? Table-platform, no? Kasi yung pinaka-ano niya. Or table surface pala. Table surface, no? So, yan. So, ni-rename ko lang siya. Select ko lang to. Ayan, select nyo lang yan and then rename nyo yung material nyo. And then, like I said, gusto ko gawin tong dilaw. No? I want to make this yellow. Now, problem na lang. I turned it yellow, pero problem is gray pa rin siya. No? That's okay. Malalaman na, makikita natin yan mamaya. No? So, skip muna natin yon. Isasabihin ko sa inyo yung reason kung bakit wala. No? Lagyan na muna natin din ng material tong mga legs natin. Like I said, gusto ko maging black naman to. So, gagawin lang natin is select lang natin yung isang object and then click plus and then click on new. And then this time, gawin natin table legs naman siya. Table leg. No? So, table leg. Gagawin lang natin tong slightly gray. No? Slightly gray lang siya. And we're good. Now, ang mahirap dito, siguro naiisip nyo, kung kailangan ko bang ulit-ulitin yon? Actually, no. Hindi nyo kailangan ulit-ulitin yon. Kasi, may record na tayo na may previous material na tayo na tawag table leg. So, pwede natin ibigyan ng material na literally, ito rin lang yon, no? Bibigay lang natin tong material dito sa other legs natin. So, to do that, dito sa material properties pa rin, click nyo lang to. Itong icon na to. Ito yung material list nyo. Ayan, nandun siya. Nandun si table leg, nandun si table surface. So, select lang natin si table leg. And then, yun na yun. Ganun lang siya. No? And then, ganun din. Select natin tong material list. Select natin si table leg. And then, dito rin. Table leg. And we're good. No? Now, the problem na lang is, bakit hindi pa rin natin makita yung kulay? No? Kasi currently, nasa solid mode tayo. Yung shader niya, yung viewport color niya. Yung viewport color niya by default is in solid mode. Nasa solid mode tayo dahil gray kaya gray yung natin, nakikita lang natin. Kailangan natin ilipat siya to material preview. So to do that, as you can already see here, no, press and hold Z. Z for Z. Okay? Z. Tapos hover lang tayo dito sa material preview and then let go tayo. Let go. Ayan na. Nagbago na yung kulay ng ating table, no? Gusto nyo, tanggalin pa natin tong grid natin para maganda tingnan, no? So, para mawala yung grid natin, disable lang natin siya dito, no? So, ayan. Show overlays, disable lang natin siya dito. Ayan. May table na tayo. You created your very first model. If you follow along with me, no? You created your very basic model already, no? Pwede nyo nang ilipat to sa game engine, no? Kahit super basic asset lang siya. Pwede nyo nang ilipat. Ayan na. Tapos na kayo. May asset na kayo, no? So there we go. Now, don't forget to always turn your overlays on, no? Don't just disable that like what I did here. Sir, paano pakita ulit yung ano yan? Ano yan? Yung colors. Paano ulit pakita yung yes, sir. Paano yung colors? So nakaganyan pa rin sa'yo? Nakaganyan pa rin sa'yo, yes, no? Sir. Okay, so press and hold Z. So, press and hold Z, hover ka dito sa material preview, and then let go lang yung Z. Yan na yan. Sige, sir. Thank you, sir. Okay. So, yan na yan, no?
So back to what I said sa scene overlays. Magandang tingnan to kapag magi-screenshot lang kayo, siguro pang story nyo lang na, uy, proud na proud ako sa work ko. Picture nyo ng ganyan, no? Sure, why not, no? But don't forget to have scene overlay on all, pala at all times, no? Don't just turn it off, no? Maybe turn it off na lang kapag yun nga, like I said, if you just want to share sa buong mundo na, oh, I'm so proud what I did here. Tingnan nyo. So yun, para maganda lang tingnan, no? So there we go. Now, ang problem na lang natin, pwede ba natin malipat yung color natin dito sa solid mode? The answer is actually yes. Ang gagawin lang natin, of course, select muna natin tong object natin. And while we are still at sa material properties, scroll down tayo sa pinakababa. Makikita nyo tong nakalagay dito, viewport display. So viewport display, ang gagawin lang natin, select lang natin tong diffuse color. Now, ang problem lang natin dito is we have to i-drop na lang doon sa ano natin. No? Kaso hindi siya magiging accurate doon sa color natin. Not unless you copy the whole ano natin dito, the whole data ng ano natin dito, yung buong data ng color natin dito. So, either you i-drop it or yung ano nga, no, tawag dito, yung i-copy nyo one by one yung color. So, there we go. So, let's just try to mimic it as best as we can. So, yan. Nako-mimic na siya. And then, for dito, sa table leg naman natin, since pare-pareho lang naman siya ng material, isang instance lang naman kailangan gawin dyan. No? So, gawin tong black or slightly gray. Yan. So, okay na siya. So, if we go back to solid mode by press and holding Z or Z again, so press and hold Z, balik tayo sa solid mode. Ayan, may color na rin siya sa solid mode, no? So, yun. It's a unique thing to have, no? Make sure lang na may material siyang nakalagay, okay? Make sure lang na naka-material nakalagay. Now, personally, I don't really do this kind of thing, no? Diretso na material preview kagad ako kasi mas magandang tingnan, no? But it's going to be completely up to you, no? So, another thing that you can do, let's say you don't really mind kung anong color yung gusto mong ilagay dito. Pwede naman. Kung gusto mo lang random colors, ang gagawin lang natin, dito sa top right corner ng viewport natin, may makikita ka tayo ditong mga icons dito. Select lang natin itong shading na tab natin dito, itong drop down natin dito. So, select natin yon. And then, while it's still in solid mode tayo, dito sa color natin, change lang natin siya to random. Ayan, random colors na siya agad, no? And while that is on, habang naka-on tong random colors natin dito, each time that we add a new object, let's say add ulit ako ng cube, iba-ibang colors siya palagi. Iba-ibang colors ang mag-i-spawn, no? So, yan. Now, the only different thing dito compared dun sa pag-add natin ng materials, kapag naka-on tong random natin dito, hindi siya binibigyan material. Wala siyang any sort of material, no? So if I go back to material preview, ayan, wala siyang material, no? Just pure white lang siya. So you're gonna have to add materials pa rin for this one, okay? So hindi siya automatic na nagbibigay ng material, just random colors lang sa viewport, no? So take note of that, okay? Clear tayo? Are we clear on that, guys? Clear? Clear na tayo? Questions? Questions? May questions ba? Kasi tapos na tayo eh. Tapos na tayo. Sabihin ko na kung ano yung activity nyo for today. No questions? Clear? Crystal clear na tayo? Wala na? No questions? Sir, paano po mag-export/render? Pwede ko naman sabihin, but since I think, sige, at least alam mo na yata yung ginagawa mo, Jonah. Sige, sabihin ko na, no? Blender, no? Blender, Jonah? Blender? Opo. Okay. So, sa Blender, kailangan natin ng camera, no? So, this is extra na to, advanced na ano na to, advanced na topic na to, no? So, let's just do a basic render, no? Let's do a basic render. So, kailangan natin, number one is tawag dito, a light, tsaka camera. Yan ang pinakakailangan natin sa Blender always before we render, no?
So, punta tayo sa material preview. And then, let's add a platform. No? Gawa lang ako ng plane. Okay na yan. So, let's say yan na yun. And then, scale up ko yan. And then, gawa pa ako ng light. So, Shift A. And then, add lang ako ng basic na point light. And then, adjust ko lang siya papataas. Guys, you don't need to do this for the first activity, ah. You don't need to do this for the first activity. Ang hihingin ko lang sa inyo sa first activity is just a screenshot, okay? So, and currently, ganyan na siya. Now, gusto ko makita ngayon siya as rendered, no? So, balik tayo dun sa shading selection natin. So, press and hold Z. And then, instead of material preview, punta tayo sa rendered. Ayan. Now, currently, sobrang dark, no? Kasi mahina tong light natin. So, lakasan natin siya. Gawin natin 1,000. Ayan, may light na siya. Now, currently, this matters eh. This matters kasi. Kasi ang ituturo ko sa inyo na pag-render, may isang render engine lang tayong gagamitin, which is called cycles. No? So, yan. Kasi ganyan na siya. Gagawin natin ngayon, balik muna tayo sa solid mode kasi papalitan natin yung render engine natin. So, we're just gonna click here sa render properties and then select natin tong render engine. Instead of Eevee, select natin si cycles. We will only be using cycles for all the activities. No? So, select natin si cycles and then CPU and then check natin tong GPU, compute, para gagamitin niya si ating graphics card. Okay? So, after that, set natin tong viewport natin, max sample count natin to like let's say 10, pinakamababa na yan na pwede kong i-advise. And then sa render, since sobrang basic lang naman tong scene ko, let's just set it to 20, no, para malinis. And then turn on ko yung denoise ko pareho para sobrang linis makita ng render. So balik tayo sa render ngayon. Ayan. Linis na tingnan, di ba? Linis tingnan. Masyado pang mahina pa rin to. Okay, tingnan natin. Gawin natin 2.5. Then, pag surrendered, yan. Now, this might be completely different for you. Siguro sa inyo, baka malag din kayo. Baka malag kayo. Sa akin, hindi nyo manonotice kasi medyo malakas computer ko eh. But do be careful. Don't always stay too long sa rendered shader natin, no? Stick muna kayo sa material or sa solid, no? Huwag kayong magstay for long sa rendered view, okay? Now, okay lang ako dito. So, after that, kailangan natin ng camera. So, si camera. So, Shift A naman tayo. Shift A. And then, hanapin si camera. Now, move lang natin si camera. And then, i-align lang natin siya somewhere here. Ang pwede kong gawin, I can change my current view para makita ko yung kung ano yung nakikita sa camera. So, I'm going to do that by pressing 0 sa numpad or select nyo tong view and then cameras, dito sa viewpoint and then set natin to camera para titignan lang niya yung camera. Now, ang problema, paano natin siya gagalawin? No? Kasi if I try to pan it, hindi naman nagfo-follow si camera. And then if I try to orbit, nawawala yung camera view natin. So to do that, para each time that we move our camera sa viewport, sumasama yung camera natin, press natin si N to go to our sidebar. N for not. So yan. Sidebar natin. And then pupunta tayo dito sa view. No? So sa view. And then, dito sa view lock, select lang natin tong camera to view. Para, if I try to zoom out, nagpa-follow along si camera. Okay? Tapos extend pa natin ito. Lakihan pa natin ito konti. Yan. Okay. So, let's say yan, po-position na lang natin yung camera by using panning and orbiting. Okay, we're basically good na here, no? We're basically good here. Okay na yan. So let's use that as our first render. We can go back out of rendered view and material preview kung gusto nyo para hindi masyadong heavy sa computer nyo. And then, what we're gonna do next is check natin yung output properties natin. So output properties, check natin yung resolution. Currently, 1920 by 1080. Sure, why not? Okay lang yan, no? And then also double check natin tong sa render settings natin, itong camera icon. Make sure okay na yung samples ko. Babalikan naman natin to. I'm not gonna do a full discussion. Mabilisan lang to, no? So yan. Once all that's said and done, render na natin siya by mali ang galaw ko. Ba't ko ginagalaw tong camera ko? Okay na yan. Okay. So to render, shortcut is F12. And then, render na siya.
And then we just wait for it to render. Malalaman nyo na lang kapag render finish na kapag wala nang any sort of data dito. Ayan na. Tapos na yung render natin. That's basically it. How you render things. So, nag-auto-save po ba yung work sa Blender or do we need to save it talaga just in case? Yes. In a sense, yes, nag-auto-save siya but mas preferred pa rin na to keep saving, no? Ito, number one thing na kailangan nyo tandaan, no? Kailangan nyo tandaan, always keep saving sa Blender, no? So, Control S. Always kayo Control S, no? Control S kayo palagi. Now, yes, meron din siyang autosave, no? Actually, sobrang lakas ng autosave niya, eh. But, yung autosave na, you have to save your file first talaga. You have to save your file first para talaga mas accurate yung pag-autosave niya. Okay? So, save your file first, and then, notice nyo, if I save my file here, so yung save Blender, file. Saan yung blend.1 ko? Okay, wala pala akong inano. Teka. Okay, usually, dalawa yung magiging dalawang magiging files nyo. Isang .blend, isang .blend1, no? Now, again, siguro hindi lang siya nagano ngayon kasi walang ayan, okay na pala. Okay na. So, currently, itong dalawang files dapat lalabas sa inyo. So, ayan. Itong files, no? Ayan. Itong .blend, which is your original file. Ito yung pinaka-main file nyo. And itong .blend1, this is your autosave file. Hindi ito yung i-open nyo, ha? If you're gonna be opening your Blender file, select this, no? Itong .blend, not .blend1. Itong .blend1, like I said, this is only for your autosaves. This is only for yung pag-recover lang natin ng mga previous session natin na hindi siguro na natin na-save, no? So, ma-open yan dito sa File, and then Recover, ayan, last session, and then Autosave, no? So, ma-open natin yon. Okay? Okay. So, yun, naka-render na tayo, kaso na-exit ko. So, render ko lang ulit. So, ayan. So, after mo ma-render, click lang natin si image, and then save, no? And then, save lang natin as image. And ayan. Yan na. Ito yung image ko. There we go. It's already saved. You made your first render, first basic render, no? So yan. That's how you do it sa Blender. Well, since na ko tong render dito sa Blender, dito naman sa 3ds Max. Now sa 3ds Max, hindi siya kasing arte ni Blender na kailangan mo ng light at camera. Sa 3ds Max, by default, meron na siyang light talaga. Hindi lang natin nakikita, but if you try to render this, automatic siyang may camera, yung default lighting na 3ds Max. It's absolutely horrible, but it's still a light nonetheless, no? So, unlike Blender din, hindi natin kailangan ng camera para mag-render, no? Hindi natin kailangan ng camera if we can just simply use our viewport, no? So, iset nyo lang yung viewport nyo to the view that you want. So, let's say, somewhere around here. And then, ang gagawin natin, siguro duplicate ko to para may harang ako dito, no? So, duplicate ko to. So, 5R. Now, ito, unique trick din to. Unique trick sa 3ds Max. Now, hindi lang move tool ang pwede nyo gamitin when you're trying to duplicate things. Pwede nyo rin gamitin yung rotate tsaka scale natin. Just press and hold shift pa rin while you are making a transformation. So see, gagamitin ko si rotate and then I'm gonna press and hold shift and then rotate ko siya. Notice, ayan o, nag-duplicate na siya. So copy ko lang yan and then move ko lang siya somewhere around here para may harang ako. Ayan. Now, render out ko na lang to. So, gagawin ko na lang yan. Let's say, ito na yung view na gusto kong gawin. Now, set natin yung resolution. So, gagawin natin, pindutin ko tong render setup or yung shortcut natin for that is F10. So, F10. Dito sa, output size. We can either use HDTV or set natin to custom. Kung gusto mong may custom na dimension siya. But let's just use HDTV. Gamitin ko lang 1920 by 1080. Guys, do not follow what I'm doing. Okay lang ako sa 1080. Mabilis lang talaga mag-render ako. Kasi, like I said, malakas yung computer ko. But for when you're gonna be doing test renders, stick lang kayo sa mababang resolution. Siguro 640 by 480. No? But for demo purposes, gamitin ko tong 1920 by 1080. And then, I'm going to exit out of this.
and then select ko tong si Arnold, and then sa menu bar, select ko si Arnold, and then Arnold render view, and then click ko lang, masyadong malaki tong window ko. Click ko lang to, ano ba yan? Click ko lang to, play button to start rendering it. Ayan na, nagre-render out na siya, no? So yun, that's your first render din. Ba't bagal tong ano ko? Teka. Wait, naka-CPU ba ako? Teka, delikado to. Ba't ako naka-CPU? Naka-CPU nga ako. Teka lang. Hold a moment. Don't worry guys, you don't need to follow what I'm doing. This is just for demo lang kasi may nag-request ng how to render. So, there we go. Okay. Right, there we go. Mas mabilis. So, yan. There we go. There's our first render dito sa 3ds Max. If you decide to follow along. There we go. So, we're good? May questions, guys? Any other questions? Questions? Let's say, baguhin naman natin to. Gawin natin tong white. And now, ito sa Arnold render view, itong maganda dito kasi live natin nakikita yung changes sa render natin, no? So, if you want to make changes, ayan, pwede, ayan, no? Now, it may not be as fast as you guys, no? Kasi, yun nga, malakas computer ko. So, patience lang tayo sa pag-render. But then again, guys, like I said, activity 1 pa lang tayo. This is for like almost the final activity na to, yung render, no? So, you don't need to do this for activity 1, guys. You don't need to do this, no? Okay? So, that's it. That is it for our first lesson, no? So, before I discuss yung ano natin dito, yung activity 1 nyo, no? What are your thoughts in 3D now? Ano sa tingin nyo? What are your thoughts on 3D right now? Ano thoughts nyo sa Blender? Ano thoughts nyo sa 3ds Max? What are your thoughts on making basic general 3D objects, no? Scary? Bakit scary, Rocky? Bakit? Bakit scary? Can you share? Bakit scary? Actually, yun pa hindi ko natatanong sa mga dating na student eh. Mga sabi, natatakot sa 3D, but before the end of the term, sobrang mahal na rin ng 3D. Medyo overwhelming ko. Yes, I can see that. I can very very much see that, kasi completely new software, completely new skills to learn. Sobrang different talaga niya from 2D, 'di ba? So, completely different talaga siya na skill set. But trust me, guys, once you've gotten the hang of making basic objects, making basic na things like this, no? Ayan, mabilisan lang 'yan. A few seconds ko lang ginawa na computer na monitor. Ayan, nagawa na ako ng basic assets. Pwede ko lang ilipat kung saan man gusto ko, no? So, ano lang naman 'yan, sanayan lang naman 'yan. Continuous na paglaro-laro lang sa buong software 'yan. Sumakit po ulo ko, joke lang po. Ay, but pero masaya, yes, that's good to hear. Challenging yet exciting. Oh, okay, that's good to hear. Yes, maganda, super exciting talaga ng 3D, guys. Kasi unlike sa 2D na very limiting yung possibilities na pwede nyo magawa, sa 3D almost limitless ang pwede nyo magawa. Ang pinaka-limit nyo lang talaga is your own imagination. Marami kayong magagawa sa 3D, I promise you that, no? So, may ako dito. May magugustuhan nyo to, I promise you guys, no? After I'm done with you guys, I promise you, gugustuhin nyo 3D as a career. The joke. I'm not forcing you guys. The joke. Okay? So, with all that said and done, discuss natin activity 1 nyo, no? It's actually fairly simple, no? Activity 1 is this one, okay? So, activity 1 is called primitives, okay? So, instructions: explore the preset list of primitives that you can create with 3ds Max. Create a composite design with the use of preset primitive shapes, yung mga base objects natin, applying what you know in building a scene or a frame or an environment. Okay? Now, hindi ko tinuro sa inyo itong segments, but sa 3ds Max, I don't highly suggest touching the segments yet. Do not touch any of this. Just leave it as it is, no? Not unless cylinder yan, no? Not unless cylinder, no? So, for example, cylinder like this one.
pwede mong galawin yung segments natin dito. Let's say, ibahin mo yung sides to get a more basic shape, no? So yan, pwede nyo baguhin yan. But for something basic like this, like mga square, hindi naman nagkakaroon ng curvature, go easy segments, no? I-discuss natin yan in 2 weeks, I think. Oh, tama, 2 weeks. In 2 weeks. So, yan, go easy, okay? And then, take a screenshot of your viewport and submit your output in Big Sky with the file name, surname _ act1 - primitives. Now, example, ito. Ayan, mga basic example yan. Composite design. Kung gusto nyong super something random, like for example, this one, random but generally okay, pwede yan. Kung gusto nyo ng talagang complex na scene, like for example, dito, no? Ayan, may monitor ka. Tapos may keyboard, may CPU. Ayan, pwede nyo gawin yan. It's completely up to you. Your imagination is going to work best here. No? Kayo bahala kung anong gusto nyong gawin na composite design. Ito, share ko rin yon, mga previous na ginawa ng mga estudyante ko. So yan, gumawa sila ng mga worlds. No? So ito, Blender to pareho. No? Blender to pareho. So, ayan, lahat yan, ginamitan lang niya ng mga basic primitives sa Blender, no? Na compared nga lang dito, ito prodigy to eh, magaling to eh. Sobrang galing, may may talent to. Hindi ko naman tinuruan how to basically edit something like this, pero ginawa niya, no? So may siya. May talent siya for this one, no? So marami kayong pwede magawa. Ito talaga, ginamitan lang niya talaga lahat ng puro primitives lang, no? Yung basic mesh lang natin. So Shift A, nasa yan sa mesh. Now, siguro, magtataka kayo, sir, bakit ang dami nung mesh ko. Pero sa amin is plain hanggang monkey lang. Wala akong rock generator, wala akong mga ganyan. Well, that's hidden actually behind an add-on. No? So sa Blender, punta tayo sa Edit, punta tayo sa Preferences, and then punta tayo sa Add-ons. So sa Add-ons, search nyo lang Extra Objects. Ayan, enable nyo lang to pareho. Gagamitin din natin to next meeting, no? So, enable nyo na to pareho. No? Enable nyo na pareho. And then, after nyo enable, click refresh. Mapupunta sila lahat dito. Now, ito, take note na lang, guys. Do not use rock generator. Not unless you think na hindi kaya ng hindi kaya ng computer nyo ng super high quality na model. No? Kasi itong rock generator, baka mag-init yung computer or laptop nyo, no? So, stay away from rock generator muna. Not unless you have a really powerful PC, okay? So, yun, okay? So, there we go. That's literally it. Ayan, full screen. Ito pa, sa din gawa, no? Ganun din ginawa. Complex scene din yung ginawa. So, yan. When po ito due? Ang due date nito is 9 days from now. So, 21. January 20, tama, 21. January 21. Due date is January 21. Always yung mga activities natin, instead of 1 week, may additional 2 days pa kayo. No? So, total of 9 days. Total of 9 days of production per activity. Okay? So, yan. Okay na yan. That is literally your activity 1. Ano lang siya? Now, siguro magtataka kayo, sir, bakit meron dito sa 3ds Max, meron tayong mga lines dito? That's just a shader lang rin, no? So, punta tayo sa 3ds Max. If you want to view yung mga lines na yon para, I don't know, for aesthetic purposes, press lang natin F4. Ayan, nakikita na siya. Now, depende na lang yan sa, sa object nyo. No? Depende yan sa object nyo. Minsan, barely visible yung iba kasi kukunti lang yung segments. So, pwede nyo gawin. Dagdagan nyo ng segments kung gusto nyo. But like I said, do be careful sa pag-add ng mga segments nyo. Okay? And notice nyo? Mga lines. But like I said, you do not need to take this on yet. You do not need to have a lot of segments yet. Di-discuss natin yan kung bakit 2 weeks from now. Okay? Once we start general 3D modeling. Don't worry, guys. Hahawakan ko kamay nyo sa pag 3D model because we're gonna be modeling the exact same thing. May demo ako na model, you're just gonna follow along. That's in
either 2 weeks or 3 weeks from now. No? So, yon. Be excited for that. No? Isasabihin ko naman sa inyo kung ano yung mangyayari doon eh. But, yeah, that's literally it. Tapos, i-screenshot nyo lang siya. Now, ito, take note lang. If you're screenshotting sa Windows and you're using 3ds Max, do not use Windows Shift S kasi yan ang mangyayari. Ayan, no? Yung mangyayari, mag-iiba siya. Mahaharangan siya. So, please use yung search nyo, snipping tool, tapos saka nyo siya, saka kayo mag-snip, no? Saka kayo mag-snip. So, snip, new, tapos yan. Ganun lang siya. Screenshot, that's it. Yan lang habol ko sa, sa files nyo. Okay? Yun lang yung isasubmit nyo sa akin sa Big Sky. Okay? Sa Blender, pwedeng ganun din. Pwedeng Windows Shift S. Pwede naman yan. Wala namang problem yan. Or, pwede mo yung built-in na screenshot ni, built-in screenshot ni Blender. So, punta tayo sa menu bar. Select yung window. And then, save screenshot. And then, save nyo lang somewhere here. And save na siya. Ayan. Yun yung screenshot, no? So, yun. That is how you take a screenshot with Blender. Okay. Sir, sure po ba January 21 deadline? 10 days after. Ano ba ngayon? When? Hindi. 9 days. Tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 9 days ka. 9 days. Yeah, 9 days. Every 9 days lang palagi. Okay? 9 days. So, basically, always a Saturday yung deadline. Always a Saturday. For activities, activities. Iba na sa finals. Okay? May questions pa ba, guys? May questions? Any questions? None so far. None so far. None so far. None na po. Ilan na ba yun nandito? 14. 12 pa lang na nandito. 12 pa rin ang nasa Discord. Guys, if you haven't joined the Discord yet, please do join. Dito ako nag-a-announce ng news. Dito rin ako nag-a-announce ng kung ano mang announcements. Okay? So please do join the Discord server. I'm putting a link again. Please do join. And I promise you guys, if you're using Blender, I swear hindi ako biased sa Blender. Marami akong stuff dito about Blender na advanced na sa inyo, no? It's mga advanced stuff na sa Blender, no? Mainly suited na to for 3D Ani, no? But it's there kung interested lang kayo, no? So yan. There we go. Nandiyan na kayo. 3ds Max, nangangalawang. Ito naman, general resources. I'll just cover this once we get there. Mainly sa mga finals to eh. So, ayan. Ang dami kayo pwede magawa dito sa server, no? Chat for the term. And then yan, general resources. Marami kayong ma-access. Okay? So, don't forget to join. And yun nga, mas madali nyo kaming mako-contact ni Sir Joash, no? Kunwari may reklamo kayo sa grade, no? The joke. Basta yun. You can easily contact us there, no? Kapag Blender related issue, sa akin niyo ako yung message nyo kasi yun talagang ako lang talaga nagtuturo ng Blender sa faculty. Kapag 3ds Max issue, you can either call on me or of course si Sir Joash, no. So, kayo na bala kung sinong gusto niyo pamilihan, no. Okay? So, like I said, guys, ako lang mag-handle ng discussion. I won't be handling your grades, so don't be mad at me kung ano ibigay ni Sir Joash, no? I just tell ako na nagtuturo sa inyo, okay? So, there we go. So, if there are no other questions, well, I guess it is time for me to dismiss you. So, napaaga tayo. Take note lang, guys, kasi nag-handle din ako ng face-to-face class eh. So sometimes I might be late. I might be late sa mga meetings sa Thursday kasi Thursday din may face-to-face class ako. So please expect me sometimes to be late. A tiny bit lang naman, but yeah. Kaya may 1:45 ako, baka just in case lang na malilate ako. Especially siguro next Thursday, no. Baka lang kasi mahaba yung klase ko eh. So there we go. If there are no more other questions,
kung kilala nyo yung mga absent ngayon, ipaalala na mag-join sa Discord and of course na may activity na sila. And I'll be posting all the online meeting stuff again, like I said, sa Big Sky, no? And I'll be sharing it dun sa week 1 natin ngayon for this third meeting, okay? So that's about it, guys. You're all dismissed. Have a pleasant afternoon. So see you guys next week. Okay. Thank you, sir. Sige po, Okay. sir. Okay. Okay.